Good morning, students. I am Miss Claris from Onjan Matriculation High Secondary School, Pudukkottai. Today, we are going to see Unit 4 IT Applications in that Chapter 2 Excel in Excel 2013. The learning objectives are Structure of Excel 2013, Backstage View, Excel Views, Processing Numbers. We have already seen these topics in our last video. In this video, we are going to see functions. In functions is nothing but the predefined set of instructions that is already stored in Excel. Function வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எக்ஸல்லையே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. We are going to perform some mathematical calculations through Excel. Right. So click on the formula bar. See, you can see the formulas here. So click on the formula bar so that you have this ribbon. This will be called as a ribbon. So insert function. If you need to perform some mathematical functions, you can click this. See, select a function: sum, average, if, hyperlink, count, max, meson, SUMIF. These are the functions that is already stored in Excel. Right. Okay, if you need to sum two numbers, you have to click sum and click OK so that function arguments box is open. So if you want to sum one number, I'm going to click 2, and in number 3, I'm going to click 3. So 2 plus 3 is equal to 5. So I am going to click is equal. Okay. So I got answer for that numbers. Right. So this is one of the technique to solve the mathematical functions. But I'm going to click, see, I'm going to click blank workbook. So I got this workbook. For your visibility, I'm going to zoom this sheet by zoom control. Okay, all of you know about this, right? So this is the zoom control. Okay, so first I'm going to deal with the max function. Max function is nothing but to find the maximum value from a set of numbers. Right? So I'm going to write some numbers: 2, 6, 3, 5, 4, 7, 9, and 8. So these are some numbers I have typed in this cell. Right. So I'm going to find which of the number or which of these numbers is maximum. Right. For that, I'm going to do some formulas. Is equal to max. You can write in capital letters or either in a lower cases. Okay, capital line நீங்க டைப் பண்ணலாம், இல்ல small line நீங்க டைப் பண்ணலாம். So இப்ப நான் max னு கொடுத்தாலே இங்க வந்து டைப் ஆகுது. So max னு capital ல நான் டைப் பண்றேன். So I'm going to open brace. Okay, open bracket போட்டுக்க. So A1 colon A8 close. இப்போ என்ன நான் பண்ணியிருக்கேன்னா, the formula should start by entering equal to at the beginning of the formula. Equal to போட்டாதான் அது formulaன்னு எக்ஸல் என்ன பண்ணும், அக்செப்ட் பண்ணும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டுட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறியோ அதை மேக்ஸ்னா மேக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு A1. ஏன் A1 செல்ல போடுறேன் அப்படின்னா, A1னா A1 செல்லுன்னு அர்த்தம். ஸோ சி 2 எங்க இருக்கு, A1ல இருக்கு. ஸோ அதனால A1 போடுறேன். எந்த நம்பர் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும், 8 வரைக்கும் செக் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ 8 எங்க இருக்கு, A8ல இருக்கு. am I right? ஸோ A1ல இருந்து A8 வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், எது மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ அதனால தான் is equal to max open bracket A1 செமிகோலன். எதுக்கு கோலன் போறோம், கோலன் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா இஸ்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கோலன் போடுறோம். A1 to A8
அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, I'm going to give enter. See, the answer is 9. இதுல எது பெரிய நம்பர்? 9 தானே பெரிய நம்பர். So the function is performed, right? So இதே மாதிரி நான் minimum numbersக்கு போடுறேன். What is the formula for minimum numbers? Is equal to min open brace a1, அதுவும் நம்ம a1ல இருந்து a8 வரைக்கும் தான் a8 வரைக்கும் தான் நம்ம பண்ண போறோம். So a1 colon a8, then close bracket, enter, which is the smallest number 2, right? So you have got the answer, right? So this is a minimum function. This is about the functions, and now I'm going to do some mathematical functions. For that, see, I'm going to give this number. I'm going to find the average of this numbers. இந்த நம்பர்ல ஒரு ஆவரேஜா நமக்கு என்ன நம்பர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு ஆவரேஜுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா is equal to average, average, open bracket, a1 is to colon a9 or a8, நான் a8 வரை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ a1 a8 கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்க போறேன். see 5.5. ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? is equal to average open bracket, அப்புறம் எந்த செல்லேருந்து எந்த செல் வரையும் போட்டுக்கணும். ஸோ this is the formula for average. Now we are going to see the next function, sum function. sumனா என்னன்னா addition. நம்ம a1ல இருந்து a8 வரைக்கும் additions பண்றது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். So that the formula for sum function is equal to sum open bracket a1 colon a8 close bracket. Now I am going to click enter. 44. So I got the answer. The sum of these numbers is equal to 44. நீ ஆட் பண்ணி பாரு, கரெக்டா இருக்கும் ஆன்சர். ஸோ இதுதான் சம் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see the next function. next function என்ன அப்படின்னா round function. round function is nothing but the round அப்படின்னா என்னன்னா உன்னோட கொஷின் என்ன 2.46 அப்படின்னு போடுறோம். அப்படின்னா இதோட ரவுண்டான வேல்யூ என்ன? ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நீ படிச்சிருப்ப மேக்ஸ்ல. கரெக்டா? ரவுண்ட், அதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அது எப்படின்னா 2.46க்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 2.5 வரும். ரைட்? ஸோ இதுதான் ரவுண்டிங் ஆஃப் நம்பர். இப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபார்முலா போட போறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு ரவுண்ட் ஓப்பன் பிரேஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் a1 கமா 1. ஏன் நான் a1 கமா 1 போறேன்னா எந்த செல்லில் அந்த வேல்யூ இருக்கு? a1 செல்ல அந்த வேல்யூ இருக்கு. நம்ம எத்தனை நம்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போறோம்? ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எத்தனை? 1 தான். ஸோ 1. நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர் 2.5. So you got the answer for the round function. Okay, the next one is absolute value. Absolute value na enna appadina, so if any number is in minus 5.7, negative numbers will be converted into a positive numbers. Okay, positive number. Positive na enna? Minus plus ஆயிரும். So I'm going to deal with this. I'm going to write the formula. Type the formula is equal to, absolute formula is ABS. Open bracket. எந்த செல்ல இருக்கு அந்த நம்பர்? A1 செல்ல. So A1 close bracket enter 5.7. You got the answer, right? So this is the absolute value. So I have solved the absolute function. Next function என்ன அப்படின்னா power function. Power function அப்படின்னா என்னன்னா 2 power 3 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, 2 power 3 னா என்ன? 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2 power 3 னா என்ன? 8. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ எந்த நம்பர் நம்ம போறோம்? 2 பவர். எந்த நம்பர் கீழே இருக்கோ அதை 2 போடுறோம். பவர்ல என்ன நம்பர் இருக்க போதோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் செல்ல போட போறோம். ஸோ 2 power 3 தானே அர்த்தம். ஸோ 2
பவர் என்ன வரணும்? செகண்ட் செல்ல தான் பவர் எழுதணும். So 2 power 3. So the formula for this is equal to power open bracket a1 comma a2. அதாவது எந்த நம்பரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்லையும் எது நம்ம பவரா இருக்கோ அது வந்து செகண்ட் செல்லையும் போடணும். போட்டுட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுப்போமா? 8. So you got the answer. 2 power 3 is equal to 8. Okay, this is the power function. The next one is the product function. Product function என்ன? What is the name of product function? Product function is nothing but the multiplication. Multiplication சொல்லுவோம் பத்தியா? Multiply பண்றது தான் product function. Okay, so 2, 3, 4 னு போடுறேன். Okay, 2, 3, 4 is the number which we are going to multiply. So இதோட formula என்ன? Product function ஓட formula என்னன்னா is equal to PRODUCT. Product open bracket A1 is to A3 close bracket. A1 ல இருந்து A3 வரைக்கும் தான மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். So A1 to A3 அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்க போறோம். So you got the answer 24. 2 3s are 6. 6 4s are 24. Am I right? So you got the answer for this number. Okay, so we have solved the product function too. So now I'm going to solve the sum function for multiple columns. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு sum function பார்த்தோம். எப்படின்னா இந்த A அப்படிங்கிற காலம்ல இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையுமே நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா A காலம்ல ஒரு 3 நம்பர், C காலம்ல ஒரு 2 நம்பர் கொடுக்குறேன், E காலம்ல ஒரு 1 நம்பர் கொடுக்குறேன், 1 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகேயா? இப்போ உனக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த A காலம்ல இருக்க 3 நம்பர்ஸையும் C காலம்ல இருக்கிற 2 நம்பர்ஸும் E காலம்ல இருக்க 1 நம்பர் இந்த எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆட் பண்ண போறோம். ஓகேயா? ஸோ இது எப்படி பண்றது மேம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் தி ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு த சேம் சம் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா தான் நம்ம இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஓப்பன் பிராக்கெட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எதுல இருந்து இது பண்ண போறோம்? A1 நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காலமை பார்ப்போம், A காலமை பார்ப்போம். A1ல இருந்து A3 வரைக்கும் பண்ண போறோம். ஸோ A1 to A3 க்ளோஸ் பிராக்கெட் தானே நம்ம பண்ணுவோம். இது மட்டும்னா ஓகே. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கதையும் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கமா போட்டுக்க. கமா போட்டுட்டீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கதையும் நீ ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் C காலம்ல என்ன இருக்கு? C1 stone C2. ஓகே, பட் E காலம்ல இருக்கதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ கமா E1 க்ளோஸ் பிராக்கெட். சி நல்லா கவனிச்சுனா பாரு, A1 to A3ங்கிறது வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு? ப்ளூ கலர்ல ஒரு பாக்ஸால செலக்ட் பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் C1 to C3 C2 C1 to C2 பாரு அதே போல ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸ்ல செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ E1 பாரு, E1 வந்து ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இது எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ண போறோங்கிறது எக்ஸலுக்கு வந்து நீ கரெக்டான ஃபார்முலா மூலமா சொல்லிட்டேன்னு அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ just we have to give enter. See, the right answer is 15. Yes, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15. So you got the answer. So that's all about this function. This sum function for multiple columns. This will be the formula, right? So we have completed this chapter by this video. Okay, you can try this Excel not only in system, also in your mobile by downloading the Excel app. Okay, thank you.